happy welcome to our channel for getting coaching classes for SET, NET economics and for general classes. This channel also provide coaching classes for school level competitive examinations and also for LP, UP teaching examinations. Today's class discuss for SET, NET students and we will discuss about general paper for SET examinations. This channel provided syllabus oriented classes also. So you welcome to our channel Isaac Anna. Then ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾക്ക് ആരംഭിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് firstly we discuss about some questions related to teaching aptitude. We follow the syllabus class also, so you will watch and please prepare notes on this topic. Okay. Again, welcome to our channel. Project method is based on the philosophy of pragmatism. Project method is based on the philosophy of pragmatism. The programmed instruction is based on operant conditioning. The programmed instructions is based on operant conditioning. The relationship between learning process and memory process is interdependent. The relationship between learning process and memory process is interdependent. The 21st century is likely to be governed by two C's. Namely, the 21st century is likely to be governed by two C's. Namely, cybernetics and computers. Cybernetics and computers. Learning disability is in writing language is known as dyslexia. Then learning disability in writing in language is known as dyslexia. Teaching aptitude varuna ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല, ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The most important questions that researcher interested in the application of statistical techniques to his problem has to ask is. Question vaikam. The most important question that a researcher interested in the application of statistical techniques to his problems has to ask is whether appropriate statistical techniques are available. Whether appropriate statistical techniques are available. The most important question that a researcher interested in the application of statistical technique to his problem has to ask, the answer is whether appropriate statistical techniques are available. Second one, research aptitude. That's the question. A good researcher lays his hands on. A good researcher lays his hands on a specific area and tries to understand in minute details. A specific area and tries to understand the detailed explanation of minute details. Okay. Next one. Which of the following is not essential for communicating a research work? Which of the following is not essential for communicating research work? Command over language, statement of objectives, conclusions drawn and procedure followed. The answer is command over language. Next one, a good piece of research is the product of. A good piece of research is the product of penetrating and analytical mind. Penetrating and analytical mind. In any research, one should know more and more about less and less in certain specific sub-areas. In any research, one should know more and more about less and less in certain specific sub-areas. Okay. What is statistical inference? What is statistical inference? Reaching conclusions from a sample. Reaching conclusions from a sample. ഈ ടീച്ചിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
കൂടാതെ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമുക്ക് ഇനി GK പോകാം. Theodore Mayman was related to the invention of. Theodore Mayman was related to the invention of. Theodore Mayman related to laser. Theodore Mayman related to laser. Next one, 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dynes. 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dynes. Next one, the diseases due to the excess of lead is known as. The diseases due to the excess of lead is known as plumbism. And the diseases due to the excess of lead, it is known as plumbism. The color of cupric oxide is what? The color of cupric oxide is red. The color of cupric oxide is what? Red. Red. Then arboriculture means cultivation of trees and vegetables. Arboriculture means cultivation of trees and vegetables. Arboriculture means cultivation of trees and vegetables. Next one, niacin is the scientific name of. Niacin is the scientific name of vitamin B3. Niacin is the scientific name of vitamin B3. Next one, the total set of greenhouse gas emissions caused by organizations, even product or person is known as. The total set of greenhouse gas emissions caused by organizations, even product or person is known as carbon footprint. Is known as carbon footprint. Orography is the study of mountains. Orography is the study of what? Mountains. Who was the viceroy during cabinet mission? Who was the viceroy during cabinet mission? Lord Wavell. Who was the viceroy during cabinet mission? Lord Wavell. Deva Samaj was started by or established by. Deva Samaj was established by Shivanarayanan Agnigotri. Gandhiji's autobiography describes his life from 1869 to 1921. In Gandhiji's autobiography, his life describes the period of 1869 to 1921. Unfinished Dream book related to Varghese Kurian. Unfinished Dream book related to Varghese Kurian. Then first private sector life insurance company, HDFC. First private sector life insurance company, HDFC. Exim Bank came into force in Exim Bank, Export-Import Bank of India, came into force in 1982. Then the Sarkaria Commission is related to. Sarkaria Commission is related to Central State Relations. Sarkaria Commission is related to Central State Relations. Economic reforms came into force in which plan period? Economic reforms comes during the plan period of 8th plan period. Economic reforms 8th plan period. 8th plan period 1992-97 ആണ്. 92 മുതൽ 97 വരെയായിരുന്നു. Who was the chairman of the fundamental subcommittee? Fundamental committeeയുടെ chairman വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു? JB Kripalani. ഫണ്ടമെന്റൽ സബ് കമ്മിറ്റി ആരായിരുന്നു? JB Kripalani. Financial emergency comes under article of 360. 360. Financial emergency comes in the article of 360. 360. Dash issued directing the subordinate courts to send up certain records for review. That is known as Dash is issued directing subordinate courts to send up certain records for review. Certiorari. The largest lake in India, Chilka Tadagam, Orissa. Chilka Lake, Odisha. Then Amjad Ali Khan is famous in the field of Sarodha. Amjad Ali Khan is famous in the field of Sarodha. Garba is dance form of Gujarat. Garba is the dance form in Gujarat. Binla is the birthplace of Buddha. Now it is known as Binla. Binla is the birthplace of Buddha. I follow Mahatma. This is the book written by K.M. Munshi. I follow Mahatma is the book written by K.M.
മുൻഷി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. കൂടാതെ നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസിന് ആവശ്യമായ സബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ചാനൽ കാണുകയും മീൻസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിനായാലും അത് വിജയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന ആശംസയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.